Okay. Karibu. Kwa yule ambaye hakujui, jitambulishe vizuri. Okay. Yes. Okay, mimi ni msanii naitwa Mr. Googz. Na sisi ndio tulikuwa wanzilishi wa mziki wa kisasa katika country yetu ya Kenya. Yes. Nilikuwa nafanya mziki mimi na Vinny Banton. Tulikuwa tunajiita Mr. Googz and Vinny Banton. Yes. Nyimbo yetu ya kwanza ilikuwa na umetoka Get the Right. Get the Right. Yes. And then tukafanya Superstar. And then nikafanya Yonitaka. Yes. Tukafanya nyimbo nyingi. Tukasafiri sana. Yes. Tukatengeneza hela sana. Good, at least you're honest about it. Of course. Tukakutana na watu wakubwa. Yes. Tukaketi na watu wakubwa. Tukapewa VIP treatment. Yes. Yani mkaheshimika. Tuliheshimika sana. Mziki inaweza kufanya uheshimike. Yes. Tukasafiri nchi tofauti. Na career yetu ikakuwa nzuri sana. Yes. I think we were the pioneers of this thing. Yes. Okay. Mimi na Vinny Banton. Naam. Yes. So the safari was beautiful. Yes. The safari was amazing. Yes. Mulitengeza chapa. Mkakuwa famous. Yes. Kwa nini ustop? Unajua pali pesa iko, kila mtu anatafuta nini hapa nje? Kila mtu anatafuta pesa. My sister. Hakuna mtu anataka. Na yako. Hakuna mtu ataki pesa. Kwanza yako ilikuja ikiwa package. Ilikuja na fame. Ilikuja na pesa. Ilikuja na a lot of people have not left Kenya. Maybe leave Nairobi, go to their shags. Yes. Here you are. Yes. Transversing the world. Yes. Umeona? Yes. Mziki na kuuza. Uko mahali watu wengi hawako. Wasanii wengi mlianza nao hawako hapo. Wengi sana. Sijui niseme ni bahati ama niseme tu ni baraka. Tuseme tu ni grace ya God. Yeah, because many people walikuwa wanafanya mziki. Yes. And the music was not going anywhere. Niseme tu somehow I think we were marked for this thing. For greatness. Yes, for greatness. Unajua nikusikia vile unaongea kwa Kiswahili kitamu. Umefanya Kiswahili kiwe kitamu. Asante. Sasa unasema greatness. Inazidi kuwa tamu zaidi. So neema ilikuwa pale. I think we were marked for greatness. Yes. And very many people walijaribu kufanya mziki, but it was not working. But for some reason, everything we did took off. Okay. Yes, and we made money, and I never wanted to stop. Sikuenda kuacha mziki mimi, nilikuwa napenda mziki, nilikuwa napenda raha. Kila kitu ambayo ilikuja nayo. Napenda totos. Nilikuwa napenda watoto sana. Lakini sasa mambo fulani yakaanza kufanyika kwa maisha yangu ambayo watu wengi wako wanajua. So nikiwa nafanya mziki na safiri, ikifika usiku nikilala, nilikuwa naota vitu vya ajabu, vitu sielewi. Okay. Na nilikuwa najipata kama sasa nimelala, naweza naota mtu amekuja, labda ameanza kuninyonga. Nina pesa, niko tu sawa, sijakosea mtu. Lakini vitu kama hivyo vikaanza kufanyika. Alafu nikagundua nikiwa katika ndoto, nikitaja jina la Yesu, whatever was there kina lose nguvu yake na kina disappear. Sasa mimi safari yangu ikaanza. But Googz, default setting ya kila mtu ukiona nightmare, mtu ukimbilia Jesus. Unajua sasa mtu kimbilia amka ukemee, amka uombe. Why that is interesting for me, kwa sababu mimi sikuenda kanisa, sikuenda Sunday school. I was never brought up in church. Yes. So for me, why? Hiyo sasa mimi sikuwa najua. Unajua kama ningeenda Sunday school kama nikiwa mtoto, labda ningekuwa na background information. Lakini mimi sikuzaliwa kanisani, sikuenda kanisani. Yes. But for some reason hata mimi siwezi kuelewa. Nilikuwa nikisema hivyo, vitu kama hivyo vinapotea. Okay. So ikakuwa inaendelea hivyo. Ili mwaka gani? 2002, 3, 4. So tukaenda South Africa, nakumbuka kulikuwa na awards nitwaje hii. Tulikuwa na kina Kofi Olomide, nitakumbuka nakwambia. So katika ilikuwa hoteli nzuri sana. Santon, which was a beautiful hotel. Yes. Tuka-check in mimi na Vinny Banton, tukapewa room. I remember that night, nilishindwa kulala. Kabisa, nilikuwa nafunga macho hivi, nikiwa karibu kulala nasikia kabisa kuna kitu kiko hapa ndani. Lakini nikifunga macho sikioni, lakini nywele yangu inasimama, nasikia kabisa. Malaika wanakusimama mwilini. Yani nashinda, what is that? Yani alafu unajawa na fear. So nikaanza kujua kumbe hapa hatuko peke yetu. Kwa hivyo
kuna kitu ambacho kiko ambacho tuwezi kukiona na macho haya. Mimi nilikuwa nafikiria hata labda ni AC walikuwa wameacha on. Inakufanya unakuwa you're funny Dee, seriously. Inafanya unasikia baridi. No. So what was Vinny Banton experiencing the same thing ambayo ilikuwa tu ni wewe? No, he was dead asleep. But unahangaika. But I was experiencing some weird things. Yes. And in the morning nikamwambia boss, we bana uona lalaje bana, hapa kulikuwa na presence ya kitu hapa. Ananiambia bro, mimi sikusikia kitu. Hapa kulikuwa na presence ya kitu. And then from there nakumbuka tulienda Kisumu tukafanya show Benson and Hedges. Alafu tukaenda club jioni. Club tukakutana na jamaa sijawahi kumuona. Akafurahi sana kukutana na sisi. Googz Banton akatusalimia. We moved tukakaa kwa meza. Haya tukaanza unajua sherehe sasa. Funika for Micah. Ikafika usiku. Lete tulivyo. Ikafika usiku. Tukatoka sisi wote. Sasa rafiki yangu akamchukua msichana. Mimi siku hiyo for some reason sikuwa najisikia. Unajua saa zingine mood ilikuwa tu nataka kukua peke yako. So nikatoka mimi rafiki yangu wasanii na nikatoka na huyo jamaa. So tukaelekea. Akasema kaniza mnaishi wapi? Tukasema tunakaa kwa hoteli fulani. Akasema kuna haja twendeni nyumbani. Tuko na nyumba kubwa, bonge la nyumba. Nikasema sawa. Nikasema kwa nini nikae hotelini na huyo jamaa ameofa? Tukaenda. Tulipofika karibu na nyumba, huyo msichana ambaye alikuwa na rafiki yangu akakuwa kama wazimu. Akasema kama ni hapo mnaenda mimi siendi. Na akasema mimi mnishukishe hapa. Kama mnaenda kwa hiyo nyumba mimi siendi na mnishukishe hapa na mniwacha. Nikauliza, what's wrong with this girl? Was she drunk? No, she was not drunk. I said, what's wrong with her? Nikakasirika nikamwambia jamaa bana, can you sort your mess? Si tumechoka tunataka kwenda kulala kama ingi. But she was hysterical. Like ni kama anajua kitu hatujui. So anyway, she was not able to come, she refused. Because of that wakaenda, nikabaki mimi na huyo jamaa kwa hao yake. Tukaingia. Tuko nje. Tukaingia. Usiku huo tukalala. Sasa na mimi nilikuwa nabebanga Biblia kadogo kale Gideons. Mandoto zishakutandika mpaka sasa unaanza kutembea. Yani natembea na Bible tu kadogo, naenda kuperform na beba Bible kadogo na kaka blue. Yes. So nakumbuka hiyo siku nikilala, I just said just a small prayer. Nikasema naenda kulala. Baba ni protective tu na nikaeka Biblia chini ya nini na nikalala vizuri. Nikaamka kesho niko fresh, nikatoka kwa nyumba nikaenda. Believe you me, tukakutana na huyo msichana after some time, after a few weeks. So tukamuuliza, what's wrong with you man? Kuna tu embarrass nini? Kwani ulibehave hivyo? She said, do you know where you were sleeping? I said, what do you mean do you know where I was sleeping? She said, that guy is known in the city as? That guy is he's a devil worshipper. I said, what are you talking about? I said, kwenda. Nililala. Akasema nililala. Na nikafikira ni mchezo. But she was very serious. She said, the man is known. Nikatupilia story. Can you imagine a few months later, the gentleman called me. Akanipigia simu. Akasema nataka kuja kuona. He came all the way to Nairobi. That's the first time I saw someone with mimi sasa. I saw jamaa leto shati alikuwa na kitatu hapa. Kilikuwa na ego na sijui na nini. Akaniuliza unajua inamaanisha nini? Nikamwambia mimi sijui. Akatoa nini na hii side nyingine. Akanionyesha hii sasa ni side. Akaniuliza unajua inamaanisha nini? Akaketi chini akaanza kuniexplainia. Then akaniambia kitu ambacho kilinishtua sana. Akaniambia wewe una bahati sana. Nikamuuliza na bahati aje? Akaniambia ile usiku nilikuwa na agenda. Nikamuuliza agenda gani? Akasema nilikuwa nimetumwa. Kwa sababu wewe na rafiki yako Vinny Banton mko famous. Nilikuwa nimetumwa nifanye namna vile nitawaingiza upande huu ili mtumike kama vyombo vya kuvuta watu pande yetu. Nikashinda huyu jamaa anasema nini? I said, what are you talking about? Oh, the guy told me things that I cannot say on radio, my friend. And he said for some reason I was unable to do it. For some reason I was that night I was unable to do it. Sasa mimi sikujua, sisi tunafanya mziki tu.
Then alipoondoka akasema maneno yake haya, akaniambia, wewe tutakutana mbinguni ama jehanamu. Na akatoka na akaenda, na sijui alienda wapi, na sijawahi kumuona tangu hiyo siku. Safari yangu ikaanza, nikaanza kufikiria huyu jamaa na hivi vitu vyote anasema, na hivi vitu vyote ananiambia. Akaniambia vitu kuhusu Nairobi, akaniambia mambo ya mkutano zinafanyika. Unashinda huyu jamaa. Sikia, huyu jamaa he was very serious. Akiwa nasema hivyo vitu, anafika katikati ananyamaza. Anasema, lakini mimi sikuwa nataka kufanya hizi vitu. Akaanza kuniexplainia akiwa high school vile alikuwa introduced na mtu, vile siku ya kwanza alienda kwa mkutano, vile hakuwa nataka kuingia. Hii ni mkutano ya nini? Sasa si mkutano ya watu ambao wanabudu. Because even the sign you've done, I'm thinking ni Illuminati, ni devil worship. Kina nani hawa? Ndio hao. Sasa akaniambia vile alikuwa introduced akiwa shule, akaniambia vile it was very hard, akaniambia ile fear ilikuwa imemwingia, akaniambia vile ilianza mpaka mahali huko, na aliporudi nyumbani, maneno yake haya. Yes. Aliporudi nyumbani, hivi kurudi nyumbani kutoka shule, wazazi wake walimwangalia wakamwambia, very good. Sasa umekuwa mtu mzima, umeingia mahali tulikuwa tunataka kuingia. Kwa hivyo wazazi walikuwa wanajua? Wazazi walikuwa wanajua. Hakuwa anajua. Yes. Akaniambia vile ndugu yake alikufa mysteriously America. Akaniambia vitu vingi, vitu vya ajabu. Akiwa anasema hivyo, mara anasema, uniombee. Sasa nashindwa nikuombee mimi mwenyewe na maombi wapi kwa wapi? Mimi sasa the little you know is our Father and protect me as I sleep. Simple. Na Bible cover me with the blood. Yes. Wacha nikwambie. Sorry. That is when the story started. Nikaanza kujiuliza ni nini inaendelea. Huyu Yesu mbona nikimtaja vitu kama, na huyu jamaa ananiambia nini? Akaniambia rafiki yake ambaye alitumwa Zambia. Ako Zambia. Assignment yake Zambia ni ku make sure all the most famous people wamevuka pande hii watumike kama vyombo. Yes. Nikashangaa. Sasa hapo ndio safari yangu ikaanza. Nikaanza sasa kusema, I think I need to get to know huyu Yesu na kuelewa nini inaendelea. Lakini niko famous. Pesa inaingia. Maisha iko poa. Kila kitu. Ukijaribu kufikiria sasa unataka kuchuja hizi vitu za world. Nashindwa sasa nitaanzia wapi? Mimi najua mziki, mimi employment niliwacha, nilikuwa nafanya job kama accountant nika resign. Nikasema mimi nataka kufanya mziki. Sasa nashindwa hivi vitu ndafanyaje hizi. Na time hiyo hakuna mtu alikuwa anakuambia eti gospel inaweza lipa. Hakuna. Yes. Hakuna. So nikaanza, since nilikuwa naishi karibu na Umoja hapo, nikaanza kushikana na Rafto, nikaanza kutembea na Rafto, na muangalia na wastadi pole pole, yes. Naangalia vile wanafanya. Lakini nafanya vitu vyangu tu. No. So pole pole tu. Nakumbuka siku moja nilienda Carnival Club, lakini kabla nitoke nimechukua funguo za gari na marafiki zangu, nikasikia sauti ikiniambia rudi ndani uombe. Nikashindwa nini? Kama marafiki zangu, ningojeni nje nakuja. So I got into the house, closed the door and leaned on the door and I said, Lord, I'm going. Can you imagine hata sijui Lord? Yani hata ukiniuliza mimi nashangaa vitu gani. Nasema wewe Mungu naenda club, nifunike na damu yako wewe Mungu naenda club. Nichunge nilinde. Yes. Na nikaenda. Naam. Usiku saa 9 nikakuwa mgonjwa from nowhere. Nilikuwa nimesimama na watch show. There was an Indian superstar had come. And ukiangalia video yonitaka kuna Muindi hapo. Rafiki yangu sana alikuwa anaitwa Tarik. Yes. Sasa Tarik alikuwa ameenda naye. Saa 9 nikakuwa mgonjwa. Nikajisikia vibaya sana. Nikawaaga marafiki zangu, nikaingia kwa gari nikatoka. Nilipokuwa nateremka Mbagathi, sijui nini nilifanyika. Gari ka lose brakes kabisa, na nilikuwa nimespeed. Nilienda nikapanda pavement ya Mbagathi, nikaspin gari kaangalia kule ilikuwa inatoka. Yes. Believe it or not, Dee, kulikuja na mtu akaja akapark gari. Sababu nilikuwa namuona nimekaa tu ndani ya gari nashindwa ile kushtuka. Yes. Akapark gari kando, akaja akagonga kio. So he tapped the window. And then I opened the window. He looked at me. Akaniambia, wewe naona uko poa. Alikuwa drinks. Drinks. Naona uko poa jo. Umeumia? Nikamwambia sijaumia. Akaniangalia akaniambia, Mungu anakupenda wewe. And that's the last statement he made.
And he walked away and got into his car and drove off. That's when my journey began. And then one time niko carnival sasa nasikiza niko mimi Vultures, Red Sun alikuwa kule, kina Nameless walikuwa. Unajua ni watu wangu, Nameless, Samani, Red Sun, who else was there? Your group yote ya from those days. Yes. Na tulifanya maneno makubwa. Hata kizazi hiki sidhani kama wanafanya vitu ambavyo tulifanya. Hawajafikia hata robo. Sasa tukiwa hapo, mimi nimesimama nyuma ya DJ hapo. Naona DJ na spin mziki. Nikasikia sauti. Nilisikia sauti ikaniambia, tazama watu ambao wako ndani hapa. Nikatazama. Ninakumbuka vizuri, nikifunga macho nakumbuka. I remember there was a pretty lady, my friend. She had a skirt suit, a grey and proper high heels. Yes. Man, she looked like she was having fun. The suit was suiting. It was in the right place. Lakini msanii wewe. And then sauti ikaniambia, yes, vile wanakaa, as happy as they seem and as good as they look, the voice said, yes, if Jesus comes back now, the voice said, I'm sorry, all of them are going to hell. And the voice kept quiet. And I was struck. I was not drinking. I was just, it was one of those days, I think it was on a Sunday, Sunday afternoon, yes, Sunday evening. yes. Sauti ikanyamaza. Then ikakaa kidogo ikarudi. Ikasema hata wewe uwezi. Nikashindwa ni nini. Najua kabisa hii sauti huku ndani mnaisikia, lakini hakuna mtu anaisikia. Hata nikimuelezea nielewi. Yes, no, I mean, wewe ni sauti gani hizo unasikia? Buda uko vitu zako. Buda uko vitu zako, na ingawa sikuli kitu na sivuti kitu na sinywi kitu. Yes. And then nikaona watoto wadogo, they were just small kids, and I saw some small kids trying to smoke. And nikaona, it's like it was a guy, boy and a girl. They were just young, yes, trying to smoke. Nikasikia ni hasira. Nikasema nataka kuwasimamisha. In my heart I said, I'm going to talk to them and say, wait, unafanya nini hizi? The voice said to me, you don't have the right to tell them anything. Then the voice said, kwa video zako umefanya hizi, umeweka watu wanavuta hivi, uko na right guy. Nikashindwa ni nani huyo ananiongelesha. Then the voice kept quiet. And the voice came back again after some time and said, my son, I created you for my purpose. If you accept me, I will use you to help many of my children that don't know me, that I love but they don't know me. They know this other life but they don't know me. Nikakimbia sauti miaka ngapi? 2. Nikatoka hapo nikaenda America, nikaperform, nikalipa dollars. Nasema tu nitakubali. Ngoja kidogo. Nikatoka hapo nikaenda South Africa. Tukaenda awards, nikaperform huko, nikarudi. Nasema tu nitafanya. Siku itafika. Do you know what happened? For some reason, me and Vinny Banton hatukuelewana. From nowhere. Yes. Na mmekuwa tight, mmekuwa poa, mmekuwa listen from nowhere. Sasa hii voice yako inataka kuleta shida. Sasa nashinda what's going on. Vinny Banton, we are trying to do whatever we are trying to do is not working. We agreed to meet, is not there. Yeah. Na suggesti, and I'm thinking, dude, what I didn't know then that hii voice ndio sasa inaanza kufanya so ni Vinny Banton na hii kazi yenu. Listen, tukaenda we parted ways. And I started doing my own thing. Yes. So nikafanya Yonitaka. This cute mommy, that girl looks so sweet. Come dance with me. Mzee mwenzako. I know it. You know it. Yonitaka ikanipeleka places. Sauti bado inakuja. Umeenda solo na uko sawa. Nienda solo. Bini Banto na kae huko. Niko sawa. Nikasema nini? Okay, sawa, tutafanya. Then the voice comes again. Then the voice pole tu kupole. My son. Unajua kile kinanishangaza? My son. Nani wanasema my son? Si nje na namsikia ndani. And then the voice said, I'm Jesus. I created you and you're my son. I love you, but you don't know me. You don't know the plan I have for you. All you see is this, and it looks beautiful, and it looks wonderful, and you're having a good time. Yes. But the end
it's terrible. I created you for my own purpose. I'm Jesus. Accept me. Kasema nitakukubali, ngoja kwanza. Bado una postpone this story. Wacha nikuambie. Everything stopped working. Everything stopped working completely. No gigs. Doesn't matter what I try. No nothing. Inakataa. It's not working. That's why I can tell you today, Dee. Unajua, fanya historia yako. Hata tuseme wanasiasa ambao waliongea, wakasema vitu kuhusu Yesu, wakasema hata Yesu, wale ambao waliongea hivyo, none of them is anywhere because he's there. You may not see him, but he's there, and he loves people, and he cares for people. Yes. Na yeye achukii wanadhambi. That's what we were being told when I grew up. That's wrong. He loves people. He wants to help people. So at what point did you accept this 2005, voice? Yes. 2005, niko katika show. Mimi na Bambu tunafanyia kazi kampuni inaitwa Chandaria. Umetupeleka Kenya nzima. We are known. Yes. So we are doing publicity for their product. So there was a woman there. Huyo mwanamke tuko tunamsumbua, lakini alikuwa mpole. Tunamsumbua, lakini mpole. I know mama ni mpole aje, but she's just too nice. Yes. Oh, kumbe alikuwa ameokoka, mimi sikujua. So siku moja akaja akaniongelesha, akaniambia, my son, Jesus loves you. What? Same message you've been hearing. Jesus loves you. Lakini akisema hivyo nasikia hapa ndani yangu, for sure huyu Yesu atasimjui, lakini nikisikia nasikia ananipenda. Yes. Huyo mama akaniongelesha, mimi sijui, nikapiga magoti hapa na dreadlocks zangu na earrings na nini. Kila kitu ukatubu. Nikakubali, akasema sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Nikasema nikakubali Yesu. Akanilid in a prayer. I'm a sinner. I'm sorry. Forgive me. Come and live in me. Listen, Dee, for the first time in my entire life and career, ulilala, sikusikia peace kama hiyo. Nakwambia nilisimama hivi, nikaulizwa mama, mbona nasikia hivi? Unasikia ni kama kuna mzigo ulikuwa umebeba umeitua. Akaniambia, unasikiaje? I said I feel like I'm walking in the air. I feel light. I feel so light. Ni nini? Akaniambia, Yesu amekupumzisha. Nini kupumzisha nini? Nilikuwa nimepumzika, nilala jana, unasema nini? Akaniambia, my son, watu ambao hawajaokoka kuna mizigo wamebebeshwa na shetani. Hawaoni na hawajui na hawasikii. Ndio sababu Paulo, Biblia inasema akatumwa akaambiwa, nenda wafungue macho. Yes. Wajue, ili kufunguka kwao macho kutawaondoa katika umiliki wa shetani, ili wamjue Mungu. Alright. Unaona? Nikasikia light for the first time, nililala kama mtoto. Zile ndoto zako hazikuja tena. Nikalala kama mtoto, lakini sasa kesho yake nikasikia vizuri. Hasa nikapiga githurai, na perform, nafanya nini, dancers wanakuja, tuna market product. Nikimaliza naambia, lakini mjue Yesu yuko. Ala. Imagine. The first day, yes, I started preaching, yes, and telling people, listen, Jesus loves you. That's all I knew. He loves you. And can I surprise you? Kuna watu waliokoka kabisa. For real. For real. Hapo bado unafanya mziki? Bado nafanya nini secular. Yes. Lakini but kile ukimaliza unawakumbusha? Na wahubiria, naambia, by the way, mjue niliokoka jana. Na umsia na love. Na Yesu anawapenda. Watu lazima walikuwa wanaona uko madre. Anashinda jamaa. Mtu yuko soba. Na nawaambia, whether unakunywa pombe ama nini, I want to let you know that Jesus loves you. And set Yesu anataka kuharibia maisha. Sikuwa najua nini nasema, lakini sasa najua. Biblia inasema Luke 9:56, he never came to destroy men's lives, but to save them. Okay. His love. Here you are He's preaching. Wonderful. Yes. But I didn't know. So nobody contract ikaisha. Sasa siwezi rudi duniani. Nation newspaper wamesema Mr. Googz has seen the light. Nikapigiwa simu na mshefa mmoja kutoka Malindi, akantukana. Mjinga wewe. Yaani wewe, sisi mafans wako. Sasa unakubali Yesu, sasa sisi tutafanya nini? Wewe sasa Mr. Googz, wewe kuna Googz mwingine wapi? Wewe mjinga wewe. Wewe mjinga. Wewe sasa alinitukana, nikanyamaza, nikashindwa. Huyu jamaa ananitukana kwa nini? I don't know him. Wewe rudi ufanye mziki bana. Sisi fans wako.
Sasa nikajua siwezi rudi kufanya hiki kitu sababu nimeokoka. Nikaanza safari, nikafilisika. Nikakuwa maskini. Wasanii wakanitenga. Kila mtu akaniacha. Wasanii walikutenga kwa sababu bado wako kwa hizi mziki zingine. Now that wewe umeokoka. Yeah. Sisi tukuache tu ufanye maneno yako. Sasa bana ikakuwa ngumu, pesa sina, nikafungiwa nyumba, nikakuwa auctioned. Yani sina nguo. Girlfriend akania, church nenda wapi? Church mimi hata sijui mtu. Mimi niliokoka sijui mtu. Sikia, maisha yakakosa. Umesota. The love of your life aka left group. Listen, I was dating a white girl, man. Yeah? Whoa, we were on our way to Washington, D.C. And I get saved and namwambia, I'm sorry. Nikasikia ndani yangu nimwambia tu we can't continue with this. So she had to pack bags and she went back to Washington, D.C. Ndio hiyo America umeikosa. She went back to America. America umeikosa. Mimi nikabaki. Listen. Yes. I've went through a tough time. Nikalala njaa. Nikafungiwa nyumba. Na sasa hizi vitu zote unakubali kupitia kwa nini? Si unarudi tu upige mziki yako, ingie studio, waambie Vini Banton Buda ni aje? Ni kama kiliuma na kidogo. Ile amani nilikuwa nayo. Haukutaka kucompromise for My nothing. My friend, the peace and the joy and the assurance I had, I cannot equate it to money. So it didn't matter what I was going through. Yes. I would cry, but I would say, Jesus, I am not living. I don't know. Maybe this is how you treat your people. This is not good. I've never been there before. Nilikuwa namwambia si mzuri. Yes. Lakini ile amani nimepokea kutoka kwako. Hiyo nayo najua for sure hiyo siwezi kupata kwa dunia. Yes. Nikapitia mambo mazito. Nikapoteza gari. Nikakuwa auctioned. Nikaanza kuishi. Ukarudi scratch. Zero. Naishi na watu sasa. Wow. Sina viatu. Paka natembea na open shoes. Sikia. Ninalala huku, ninalala pale. Mpaka watu wanachoka na wewe. Yani nikaanza sasa kulala prayer centers. Natoka huku, nabeba bag, nenda 21 days. Nenda 21 days Katoloni naishi huko. Yes. Sina mahali pa kurudi. Nikarudi, nikapata kanisa, nikaingia. Nikaanza kufunzwa, niko na dread. Siku moja Mungu akaniambia, hizo nywele nikikutuma kwa watu wengine hawatakupokea. Najua umeokoka wewe mtoto wangu, lakini kuna watu hawatakupokea sababu yenyewe kata nywele. Wanaweza kukupatia Delila huko akunyoa. Yeah, nikaenda nikanyoa. Yes. Nikaanza, niliponyoa nilisikia maana nyingine tena. Nikashindwa. Kuna mzigo mwingine naye umetoa. Kwani dreadlocks? Kumbe hiyo ilikuwa ni image nilikuwa nayo ya pande ile. Yes. Nikaanza ukabadilisha image. Niliteseka. Nikakosa pesa. Nikashindwa sana nitafanya nini. So kile nilikuwa nacho, naamka asubuhi, nachukua Biblia, naenda kanisani, nashinda huko siku nzima. Narudi nyumbani nalala. Sababu sina kitu kingine kufanya. Naamka asubuhi, naenda. Halafu katika hiyo harakati, Mungu akaja akaniambia nimekuita. Sasa kuitwa ni kusema nini? Sikuelewa. Cut the long story. It's a long story. Yes. Sasa nataka kuoa. Unajua ukiwa msanii utaoa vipi? Kuoa ni blanda. Kuoa ni kujifungia market. Hold that thought. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Wananchi waandamana mjini Eldoret kwa kulagaiwa na kampuni ya First Choice, na lazima tulinde mazingira ili kuwafikia malengo ya kilimo. Wakazi Trans Nzoia wahimizwa. Taarifa zaidi saa 6 adhuhuri na Edwin Simiyu. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. You say you want the man we go do you better. Olowo tono dollar. Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa